is there any wonder that the next statue I saw in the Vatican was carrying a bundle of sticks? The fasci is a secret nod to the ideology of this coming Antichrist, who would unite the world under a fascist regime. I believe that Rome has a destiny to rule the world. Steel your hearts against mercy and let your battle cry be Rome! The enemy hold an eagle, the symbol of Rome. It is our task to teach them the meaning of Roman might, and on my command, unleash hell! It's that same old fascist philosophy of Rome that has already been responsible for millions of murders. Steel your hearts against mercy and let your battle cry be Rome! Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto Dio dei nostri padri, ricco di misericordia, che nel Figlio Gesù ha rivelato il suo grande amore per noi. La sua misericordia. Nell'amore del Signore Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Unica porta che introduce nel regno che viene. A te Padre Creatore e amante della vita, per Gesù Cristo nostro Re e Signore, nello Spirito Santo Consolatore, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. What is going on?
What is going on? Closing the door of mercy. What does this mean? This is ominous. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Give thanks to the Son, light of the nations. He loved us with a heart of flesh. As we receive from him, let us also give to him. Hearts open to those who hunger and thirst. The New World Order will fail. Repent and turn to the real Messiah. Segno che San Gennaro vuol bene al Papa, che è napoletano come noi, il sangue è metà sciolto già. Ma il Vescovo ha detto che il sangue è metà sciolto. Si vede che il santo ci vuole a metà. Dobbiamo convertirci un po' più tutti perché ci voglia più o meno. Grazie tante e per favore vi prego non dimenticate di pregare per me. Ours is to plant the seeds. God sees to the fruits of our labors. And if at times our efforts and works seem to fail and not produce fruit, we need to remember that we are followers of Jesus Christ, and his life, humanly speaking, ended in failure. The failure of the cross.
about some controversy today from Pope Francis that has people sort of turning their heads a little bit on this one. The leader of the Catholic Church suggesting that the Lord's Prayer, the best-known prayer in Christianity, which is prayed by not thousands, as I said earlier, but 2.2 billion people around the world, may undergo a little bit of an edit. He says the phrase, "lead us not into temptation," suggests that God induces temptation in his followers, and "do not let us fall into temptation." The statement was in regards to hell. In fact, on the headline of Drudge, the words were huge. The Pope says there is no hell. And repeatedly, I was asked the question, could this Pope be the false prophet? Reports saying the Pope had said the Roman Catholic Church should seek forgiveness from homosexuals. Could you put that in context for us? Sure, Michael. This again was part of that airborne press conference. Recently, a very senior cardinal and a close advisor to Pope Francis suggested that both the church and the broader society have mistreated gays over the years, and he suggested that maybe it's time for the church to make an apology. So the question to Pope Francis was, do you agree with that, particularly in the context of the tragedy of Orlando in the United States, the shootings at the Pulse nightclub? And the Pope's response was that he believes any time that Christians could have defended someone and failed to do it, that they should make an apology. So that Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Pope Francis is now saying that you don't have to be a believer, you don't have to believe in God in order to get to heaven. And in the article here, and it's posted up in Drudge in the event of whether one of this is authenticated, and they are saying allegedly that he's reaching out to atheists and agnostics. And the Pope has struck, I'm reading now from the article, it says the Pope has struck a surprisingly conciliatory tone towards atheists and agnostics, saying that God will forgive them as long as they behave morally and live according to their conscience. What a blasphemous statement. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo?
E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. Pope Francis, in a morning mass, says that Jesus is not a spirit. Pope Francis says Jesus is a person, a man. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Pope Francis has turned heads again with another controversial view. On Wednesday, in front of his weekly general audience, he said that sometimes divorce is, quote, inevitable. He also said sometimes it can become even morally necessary, precisely when it comes to subtracting the weaker spouse or small children from more serious wounds caused by intimidation and violence, humiliation and exploitation. As of now, the Catholic Church doesn't officially accept divorces, though it does allow church-sanctioned annulments. But getting one is often a lengthy and complicated process. The Los Angeles Times reported Francis appointed a panel of theologians last September to make the process simpler. And the Wall Street Journal reported in December, Francis said the church must find ways to be more welcoming of divorcees, as well as homosexuals. The birth of the Luciferian New Age. Quite literally, all over the Vatican, you can see the head of this Antichrist emerging from the birth canal.